Sa PBA, okay, Kai right now, according to my sources, Kai is making $60,000 a month sa Japan. Yeah. Sa PBA, alam mo ba magkanong max ng PBA, Pao? $500,000? 420,000 pesos. Yeah, $500,000. Tapos may mga perks and bonuses contingent on the success of your playoff team or playoffs ng team nyo. So, ang mga malalaking sahod dyan talaga sa PBA, like Junmar Fajardo is over $1 million. Tapos yung iba, yun ang mga tinatawag na Scottie Thompson level, yung mga naka 800 na according to my sources. Scottie Thompson, si ano nga. Pwede naman ito mag 1 million plus eh. Kasi alam naman natin na he would make a big difference sa PBA. The last time I saw a big guy na na-injured lang, import nga lang, iba yung nangyari sa PBA. Kai Soto can do that. Can there be a consideration sa tingin mo? Pwede, pero again, like I said, why would you go to a league that would pay yung 1 million nga pa, pwede, pero ang max lang is 420. So, the 520 has to come from bonuses and perks na contingent of whether ma-playoffs yung team mo. Palagi kayo ma-champion like Ginebra. Diba? Meaning to say, the other stuff is not necessarily guaranteed. Yeah, yes. Diba? Magkano nga impeso yung kinisweldo ni Kai para mag-make sense sa mga tao? Per month? Magkano approximately? $60,000 times 60. So that's what? 3.6 million? Okay. Kasi $10,000 is 600 eh. Times 6, 36. So 3.6 million pesos a month. 3.7 ngayon. 3.7, yes. Yeah. Per month.